Okay, we'll start. Okay. So before I start, யாருக்காவது doubts இருக்கா personally? Am I audible? Yeah, Satish, very much. Okay. Doubts ஒன்றும் பெருசா இல்ல. Okay. Okay, first we'll do top down analysis. Okay, எப்பயுமே நான் மந்த்லியில இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஜஸ்ட் என்னன்னா மந்த்லி வீக்லி டெய்லிலாம் என்ன நடக்குதுன்றது அசியூம் பண்றதுக்காக. ஓகே, இதை வச்சு நம்ம ட்ரேட் பண்ண போறதில்ல. பட் பேஸ்ட் ஆன் மந்த்லி டைம் ஃப்ரேம் லுக் we are in clear downtrend, right? So இந்த கேண்டலுமே ப்ரீவியஸ் கேண்டல் ஹையை பிரேக் பண்ணல, ரைட்? And also look at the volume, candle sizes பாருங்க. லாஸ்ட் மந்தோட கேண்டில் சைஸ் பாருங்க. It's a strong bearish candle, right? Look at the body. So current candle என்ன நடக்குதுன்னா இட் ஜஸ்ட் மேக்கிங் எ டாபிக். ஒன்ஸ் ப்ரீவியஸ் கேண்டல் லோ பிரேக் பண்ணோன்னே இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் வரதுக்கு சான்சஸ் ஆர் ஹை. ஆர் இது நடக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் இஃப் த கரண்ட் கேண்டில் க்ளோசஸ் புல்லிஷ், நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இட் வில் கோ அப். இது என்ன செட்டப்? Retest. Retest. Yeah, retest. It's based on monthly. Let's go to weekly time frame. Okay. If you go to weekly time frame, here is the support, right? Look at the strong support area. So previous candle paranga, it was a strong bullish candle, right? So based on weekly time frame, just forming a bottom back. Once previous own higher break பண்ணனே next candle இங்க வரைக்கும் இது வரைக்கும் போற chances are high. This is based on weekly time frame. Okay, and we go to daily time frame. So on daily time frame, we are at the resistance level, right? You see. So based on daily time frame, what is the probability? I mean, daily time frame. Anyone? Breakout. Okay, so if the current candle closes above the resistance, the next candle நம்ம buy பண்ணலாமா? Consecutive green candle பண்ணக்கூடாது. Yes. So வேற என்ன ஆப்ஷன்? Retest. New low, so retest பண்ணலாம். Yes, you come down. Once இங்க ஒரு support form பண்ணா we look for buy. இது ஒரு ஆப்ஷன். ஆர் இங்க டைரக்டா பை பண்றதை விட இந்த கரண்ட் கேண்டில் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இஃப் இட் க்ளோசஸ் அபவ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் வில் லுக் ஃபார் பை. சதீஷ், ஒரு சின்ன இது கரண்ட் கேண்டில் வந்து க்ளோசிங் அபவ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், நெக்ஸ்ட் A+ ஃபார்ம் ஆனா என்டர் ஆகலாம். ஐ மீன் இந்த கரண்ட் கேண்டில் க்ளோசஸ் அபவ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் A+ இஸ் குட். A+ல என்டர் ஆகலாம், பட் டைரக்ட் பிரேக் அவுட் என்டர் ஆகக்கூடாது. பிகாஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் பேரிஷ் கேண்டில்ஸ், புல்லிஷ் கேண்டில்ஸ், ரைட்? புரியுறதா? எஸ் எஸ் எஸ். Retestல bullish exhaustionல என்டர் ஆகலாமா? சாரி, A+ which has a bullish exhaustion. Bearish exhaustion. bearish exhaustion, yes. கேண்டில் மேல க்ளோஸ் ஆகும், தென் அப்படி இல்லனா bullish liquidity. யா சேம் திங். bearish exhaustion கேண்டில் யார் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா? Bias. Yeah. So what about bullish liquidity candle? Bullish liquidity meaning it will again be same candles la. Next candle probability of being bullish is very high la. ஆமா. So strong bias support. So either the bullish liquidity candle இருக்கலாம் or bearish exhaustion candle இருக்கலாம். This is based on daily time frame. Okay, so we'll go to 4-hour time frame. Okay. Based on 4-hour time frames, from இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, okay, from this point, இந்த கேண்டிலுமே ப்ரீவியஸ் கேண்டில் லோ பிரேக் பண்ணவே இல்லை, ரைட்? ஸோ கிளியர் அப் ட்ரெண்ட். புரியுதா? இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில் லோ பிரேக் பண்ணிருக்கு. ஸோ நவ் பேஸ்ட் ஆன் 4-hour டைம் ஃப்ரேம், ஹியர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ என்ன செட்டப்காக வெயிட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் 4 hours? நீங்கள் தான் சொல்லணும். ரீடெஸ்ட் வெயிட் பண்ணலாம், இல்லனா பிரேக் அவுட் வெயிட் பண்ணலாம், இல்லனா A+ வெயிட் பண்ணலாம். அப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் பிரேக் எடுங்க. அதர்ஸ் என்ன ஃபர்ட் எனக்கு புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியும், மற்றவங்களுக்கு
இப்போ கரண்ட் கேண்டில் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் அவுட் எடுத்தா அடுத்த கேண்டில் we can take a breakout entry. Even if the candle closes above the resistance, right? Yeah. So next candle is either option, or what is the next option? அப் ட்ரெண்ட்ல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரெட் கேண்டில்ஸ் வந்தா அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரீன் கேண்டில் வந்ததுன்னா ரீடெஸ்ட் எடுக்கலாம். No, I mean you have to wait for support to form, right? Yeah. When support form on, we'll take buy. This is based on 4 hour time frame. Okay, now we'll go to 1 hour time frame. Based on 1 hour, here is the resistance. Support பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு. We'll go to 30 minutes time frame. Okay, now look at the 30 minutes time frame. இங்க பாருங்க, இந்த கேண்டிலுமே இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஹையை பிரேக் பண்ணல, ரைட்? வெரி கிளியர் டவுன் ட்ரெண்ட். இப்போ என்ன ஆப்ஷன்? இந்த கேண்டில் கிரீனா முடிஞ்சு அடுத்த கேண்டில் பிரேக் அவுட் எடுத்தா நம்ம செல் பண்ணலாம். Is support. If the next candle closes below the support, then we'll look for breakout entry, right? So left la pathina we have clean range till this point. Is it clear? Or for buy பண்ணனும்னா for support form ஆனதுக்கு அப்புறம் next candle resistance, or again be consolidate ஆனதுக்கு அப்புறம், so it will become a resistance and this is support, right? If the next candle closes above the resistance, then we'll look for buy. It's a counter trend breakout. One is to check out, it's very important. Got it? ஓகே. இப்போ இந்த விக்கை எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்றது? கீழே இருக்கிற விக்கை, கீழே இருக்க which one? லாஸ்ட் 2 விக் இருக்குல்ல, அது விக்கு வரும்போது நம்ம பிரேக் அவுட் 2ல தான் அங்க 90% க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? If there is an opportunity. No, I don't understand it. It depends how if next candle தானே சொல்றீங்க இங்க break out ஆனா. ஆமா. இந்த candle அப்போ close ஆகும்போது if it closes like this, it's a breakout 1. ஆமா, அப்போ விக் மேட்டர் இல்ல. Yeah, if the candle closes like this, then wick up பண்ணி bearish level. This is where we enter. Okay. Yeah. The wick won't matter if it's in breakout 1. Yes. இங்க ரீடெஸ்ட் கூட ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சான்ஸ் இருக்கு சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகி வரதுக்கு. Anything can happen. So based on 15 minutesலயுமே சரி இங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனா look for sell. 15 minutes is not for beginners. சதீஷ், நீங்க ஒரு இது அனுப்பிச்சிருந்தீங்கல்ல, கோல்டு வந்து ஸ்டெடி ஆகுதுன்னு. ஆனா எல்லா கேண்டில் ஃபார்மேஷன் பார்த்தா கோல்டு கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு அகைன்ஸ்ட் டாலர். No, daily see starting பாத்தீங்கன்னா கேப் அப் பாருங்க. This open close, right? இங்க இருந்து ஏசியன் செஷன். The reason is, for example, last week full bearish ஆ போச்சு கோல்டு. One second, sorry. Okay, so see in the move fundamental, what is the fundamental reason? The Thursday news. Yeah, overall சொல்றேன். இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா gold is falling, right? Because war. So US ஓட oil ஓட இதுதான் இருந்துச்சு, கரெக்டா? So oil demand அதிகமா இருந்துச்சு, that's positive for the dollar. So dollar positive, gold will fall, right? Okay, yeah. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா 1 second. நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே திருப்பி கோல்டு ஃபால் ஆயிடுச்சு. வாட் இஸ் த ரீசன்? டெய்லி நியூஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். டாலர் ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகுது ரீசன். எஸ், ஸோ இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ என்ன ஃபெடரல் ரிசர்வ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த இயர் எனக்கு அட்லீஸ்ட் டூ ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் சொல்லியிருந்தாங்க, கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணாங்கன்னா இஸ் இட் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் ஃபார் த டாலர்? It's positive. Sorry?
பாசிட்டிவ் ஃபார் USD. எஸ். ஸோ ஆப்வியஸாக நான் கோல்டு ஃபாலோ ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்போ லாஸ்ட் என்எஃப்பி டேட்டா யாராவது படிச்சிங்களா? லாஸ்ட் Thursday. Here. என்எஃப்பி டேட், என்எஃப்பினா என்ன? எனிஒன்? என்எஃப்பினா என்ன? ஸோ எல்லாருமே இதை படிச்சிட்டிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போயிட்டு? ஐ மீன் திஸ் என்எஃப்பினா என்ன, சிபிஐனா என்ன, எஃப்எம்சினா என்ன? we have FOMC meetings in the week பார்த்தீங்கன்னா is on Wednesday I think. Yeah, FOMC meeting minutes. FOMC meeting minutes na என்ன? First of all NFP na என்ன? anyone யாருமே படிக்கலையா? இல்ல நம்ம அந்த இதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா, Thursday payroll, non-farm payroll. அதான் NFP, that is NFP. NFP is non-farm payroll. அது வந்து எஸ்டிமேட்ஸ் இல்ல, I think they were estimating around 120 something and பாதி தான் ஏதோ வந்தது. NFPன்றது how many jobs புதுசா கிரியேட் ஆயிருக்கு, that is NFP. ஸோ அவங்க ஃபோர்காஸ்ட் என்ன 114K வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் வந்து ஆக்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா 57K. இது பாசிட்டிவா நெகட்டிவ்? நெகட்டிவ், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நெகட்டிவாக இருக்கும்போது வந்து தென் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் பண்ணுவாங்க? This is negative for the dollar, right? So job வந்து அட்லீஸ்ட் $114,000, I mean 114K வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. 57K தான் வந்து ஜாப் கிரியேட் ஆயிருக்கு, கரெக்டா? ஸோ இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? So interest rate இப்படி இருந்ததுன்னா they may not economy weakness, US economy weaker இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகும்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, ஸோ எந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, யாருமே லோன் வந்து வாங்க மாட்டாங்க, ரைட்? நீங்கள் எப்போ லோன் வாங்குவீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாக இருந்தாவா அதிகமாக இருந்தாவா? சாரி, கம்மியாக இருந்தா, ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2 இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க, கரெக்டாக? பட் லாஸ்ட் வீக் வந்து என்எஃப்பி டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நெகட்டிவ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் FOMC மீட்டிங் என்ன பேசுகிறாங்கன்ற பொறுத்து தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பற்றி நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியும். வென்ஸ்டே, FOMC மீட்டிங் மினிட்ஸ். புரியுதா? நீ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நிறைய படிக்கணும், எல்லாமே படிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதனால் எவ்ரிடே நான் நியூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன இது எல்லாமே முடிச்சிட்டிங்களா? அந்த நியூஸ் படிச்சாலுமே அது ரிலேட் பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே தென் ஐ வில் டு ஒன் திங். நான் லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருந்தேன், அதுக்கு தனியாக நான் செஷன் எடுக்கிறேன் சார். ஓகே, என்எஃப்பினா என்ன அப்படின்றது. ஸோ இந்த வீடியோவே பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? நீங்கள் இந்த மீட்டிங் இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டிங்களா நீங்கள்? சிலது பார்த்துருக்கேன் சதீஷ், எல்லாமே இல்லை. ஓகே, ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 1-2 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இன்னும் ஒரு 3-4 வீடியோஸ் நான் பண்ணணும். I'll do that. Meanwhile, US 100 GBP. ஸோ ஜிபிபி ஜேபிஎம்மே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன செட்டப் யாராவது சொல்ல முடியுமா? There is the resistance. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது, ரைட்? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே அந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் லுக் டவுன் பண்ணி ப்ரீவியஸ்க்கு ஹையை பிரேக் பண்ணேன்னா வில் பை. ஸோ ஹேவ் க்ளீன் ரேஞ்ச், க்ளீன் மூவ். என்ன செட்டப் இது? பிரேக் அவுட் 2. இட்ஸ் அ பிரேக் அவுட் 1. பிரேக் அவுட் 2ன்றது இப்போ the same candle you see, இந்த bullish candle வந்து if it closes, இல்ல நமக்கு அதுல அந்த பிரேக் அவுட் ஆன கேண்டில்ல வந்து லிக்விடிட்டி இல்லையா? சோ ஃபிளிப் ஆகும்போது we enter இல்ல. நோ இங்க பாருங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் மேல கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுது. அந்த கேண்டில் க்ளோஷர் எப்படின்னு, கேண்டில் இப்படி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா
தென் ப்ரீவியஸ் ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது தான் பை பண்ணுவோம், ரைட்? இந்த கேண்டில் வந்து இப்படி ஸ்டீப் லாங்கர் ரேஞ்ச் விக் இருந்தால் தான் ஃப்ளிப்பில் என்டர் ஆகும். இந்த கேண்டில் லாங்கர் ரேஞ்ச் விக்லாம் இல்லையே. ஓ சாரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கேண்டில் விக் டவுன் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது பை பண்ணுவோம். ஆல்சோ இந்த கேண்டில் என்ன இருக்கு என்ன இல்லை, ரேஞ்ச் விக் இருக்கு, லிக்விடிட்டி இல்ல. ஸோ விச் மீன்ஸ் strong bias. Yeah, next candle probability of being bullish is high. Why? Because see, இந்த கேண்டில்ன்றது இப்படி இருக்கு, this is open, this is closed, right? So opening price இருந்து யாரு டாமினேட் பண்ற? பையர்ஸ். செல்லர்ஸ் இருந்திருந்தா ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ஒரு விக் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், கரெக்டா? எஸ் ஸோ இங்கே செல்லர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குல்ல. ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்லேருந்து பையர்ஸ் டாமினேட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஸ்ட்ராங் பையர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பீயிங் புல்லிஷ் இஸ் ஹை. இங்கே பிரேக் அவுட்டும் ஆயிருக்கு. பிரேக் அவுட் ஆன கேண்டில் லிக்விடிட்டி விற்கவே இல்லை, ஸ்ட்ராங் கேண்டில். நெக்ஸ்ட் கேண்டில் டவுன் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணோன்னே பை பண்ணுவோம். ஆல்சோ இந்த இடத்துல தானே பாருங்கள், எந்த கேண்டிலுமே ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஹையை லோவை பிரேக் பண்ணவே இல்லை. கிளியர் ஆப்ஷன். இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல். கிளியர். ஸோ இது எல்லா இடத்துலையும் அதே தான். ஓகே, லாஸ்ட் வீக் நம்ம கிரிப்டோவில் பார்த்துடலாம். ஓகே, இது என்ன செட்டப்? இது ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே கேண்டில் க்ளோஸாக இருக்குது. ஸோ we have clean range till this point. இது பிரேக் அவுட். எஸ். ஸோ பிரேக் அவுட் ஆன கேண்டில் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை? ரேஞ்ச் விக் இல்ல, லிக்விடிட்டி இருக்கு. ஸோ வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ரூல்? probability of next candle being bullish is 50-50. 50-50 அது நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் பிரேக் அவுட் ஆன இடத்துல இந்த மாதிரி ரேஞ்ச் விக் இல்லாமல் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ரூல்? நமக்கு ரூல் இருக்குது கரெக்டாக, செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஒவ்வொரு செட்டப்புக்குமே. சாரி, the next candle should form a deeper wick. Yes. Next candle steeper wick form பண்ணி and then have to break the previous candle high. So a clean range and then clean move. This is Xauusd, one of the crypto coin. You see everywhere the Bitcoin, right? Same thing. Resistance மேல candle close ஆயிருக்கு. We have clean range till this point. So it closed above the resistance. It don't பண்ணி higher break பண்ணும்போது will buy. புரியாதா? கோல்டு மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் அதே தான், சேம். இது வந்து இட்ஸ் A ப்ளஸ். இந்த லைவ்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃப்ளிப்பில் என்டர் ஆக முடியாது. வை? பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 மினிட்ஸில் கேண்டில் இங்கே போயிடுச்சு, விழுதுரும். லாஸ்ட் டைமில் பேரிஷாக இருந்து லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கேண்டில் புல்லிஷாக க்ளோஸ் ஆச்சு. ஓகே, அப்போ அப்சர்வ் பண்ணால் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது வந்து இந்த கேண்டில் வந்து இட் க்ளோஸ்ட் அபவ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஹையவும் பிரேக் பண்ணல, லோவும் பிரேக் பண்ணல. ஆல்சோ இது என்ன கேண்டில்? bullish liquidity candle. Yes. So next candle probability of being bullish is very high. First resistance மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஹையவும் பிரேக் பண்ணல, லோவும் பிரேக் பண்ணல. ஆல்சோ புல்லிஷ் லிக்விடிட்டி கேண்டில். நெக்ஸ்ட் கேண்டில் டவுன் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணால் ஆல் பை. என்ன செட்டப் இது? ஹலோ, Breakout 1. A plus. Yeah, it's a plus. So resistance மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் ஹையவும் பிரேக் பண்ணல, லோவும் பிரேக் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் டவுன் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணால் பை. ஸோ இதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் 90% வின்னிங் ரேட் ஃபார் த A plus. Satish, A plus, right? In the last session, whatever that I joined, A plus and the bullish candle, the way it closed, அதோட wick மட்டும், that is liquidity wick மட்டும் தான் வந்து it crossed the resistance, whereas the solid candle was below the resistance. அந்த கேட்டகரியில வந்து இதே மாதிரி சினாரியோ I think last week ஒரு கால்ல இந்த நடுவுல இருக்கிற bullish candle, right? bearish நடுவுல இருக்கிற ரெட் bearish. ஓகே. So இது வந்து it did not touch the resistance, the body of the candle wick மட்டும் தான் போச்சு. இல்ல இந்த கேண்டில் வந்து this is open, this is closed, right? Correct. So next candle open ஆகும்.
ரைட். இங்கே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து மேலே தான் மார்க் பண்ணுவோம் கரெக்டாக. பேரிஷ் ஆஃப்டர் புல்லிஷ் இங்கே இருக்காரு. திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்குது மேலே. வி ஹேவ் க்ளீன் ரேஞ்ச் மேலே எங்கேயோ இருக்குது கரெக்டாக. இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்த கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் அபவ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட். ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா லைக் இப்படி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ ப்ரீவியஸ்க்கு ஹை பிரேக் பண்ணால் பை பண்ணுவோம். ஸோ பிரேக் அவுட் 1 ரைட். பட் கேண்டில் இப்படி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா லாங்கர் ரேஞ்ச் விக்கோட இருந்தப்ப என்ன பண்ணுவோம், பிரேக் டவுன் பண்ணி புல்லிஷாக இருக்கும்போது ஃப்ளிப் பண்ணுவோம். ஃப்ளிப் ஆகாமல் என்டர் ஆகும் ரைட். இதில் இங்கே கூட என்டர் ஆக முடியாது. ஒய்? பிகாஸ் என்ன ஆச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா, கேண்டில் இப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இட் வென்ட் புல்லிஷ் ஃபார்ம் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணி லாஸ்ட் மினிட்ல தான் அந்த கேண்டில் பேரிஷா ஃபார்ம் ஆகி லாஸ்ட் மினிட்ல தான் புல்லிஷ் லிக்விடிட்டி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆச்சு. ஓகே, க்ளோஸ் ஆன கேண்டிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்க்கு ஹையவும் பிரேக் பண்ணல, லோவும் பிரேக் பண்ணல ரைட். அடுத்த கேண்டில் விக் டவுன் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணா வில் பை திஸ் A+. இதுதான் லாஸ்ட் வேலைக்கிழமை 12:30 லண்டன் ஓப்பன்ல எடுத்தேன். பட் அது எனக்கு ஃபிளிப்ல என்ட்ரி ஐட்டம் ப்ரோ. நீங்க அது பண்ற மிஸ்டேக் என்ன, அதுதான் சொல்றேன் நான். ஸோ என்ன ப்ரீவியஸ்க்கு ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது அந்த சின்ன விஷயம் இந்த எரர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் ப்ராப்ளமே. அந்த இதுல தான் அந்த ஃபிளிப்ல என்ட்ரி ஆனதான் எனக்கு எஸ்எல் அடிச்சு. யா அது ராங் என்ட்ரி ரைட். ப்ரீவியஸ்க்கு ஹையை பிரேக் பண்ணும்போது தான் நம்ம பை பண்ணணும். அதுதான் சொல்றேன். இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட 5 years ஆஃப் ட்ரேடிங்ல இருந்து என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணோம் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது. அதை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா அகைன் உங்களுக்கு லாஸ் தான் நடக்கும். ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எக்ஸாக்டாக ஃபாலோ பண்ணி மட்டும்தான். அதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் டெமோவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. வை? பிகாஸ் நான் பிளைண்டாக சொல்கிறதுனால நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து டெமோவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஓகே எக்ஸாக்டாக இதுதான் நடக்குதான்றது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் அப்டேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதனால தான் ஸ்டார்ட் வித் டெமோ அப்படின்றது. ஓகே. பட் கேண்டில்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா கேண்டில்ஸ் ரீட் பண்ணீங்கனாலே இட்ஸ் வெரி இதில் என்ன இருக்குது என்ன இல்லை. இந்த கேண்டில் லிக்விடிட்டி இல்ல, ரேஞ்ச் வீக் இருக்கு. ஸோ அகைன் செல்லர்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். நெக்ஸ்ட் கேண்டிலுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங். சிம்பிள் கேண்டில்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். சதீஷ் அந்த இது ஒரு நிமிஷம் ஓபன் பண்ணுங்களா. இப்போ இதுல வந்து நமக்கு எந்த செட்டப்புமே இல்ல. பட் we very well know அந்த கேண்டில்ல வந்து லிக்விடிட்டி இல்ல, ரேஞ்ச் வீக் இருக்கு. So sellers are very strong and downward trend இருக்கு. அப்போ இந்த லாஜிக் வச்சு என்டர் ஆகலாமா? நோ. இது ஜஸ்ட் நம்ம கேண்டில்ஸ் ரீட் பண்றோம். என்ன செட்டப்? நம்மளுக்கு செட்டப் எதுவுமே இல்லையே. ஓகே. பட் நம்ம கேண்டில்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது இவ்வளவு யார் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, யார் வீக்கா இருக்கா, ஓடுது நெக்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு. ஸோ இதுல என்ன செட்டப்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் செட்டப். பட் ரேஞ்ச் இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. கிளியர் டவுன் ட்ரெண்ட். இதில் என்ன பண்ணுவோம், வில் வெயிட் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃபார்ம். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனே செல் பண்ணுவோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, பக்கத்துலேயே சப்போர்ட் இருக்கு. இது நோ ட்ரேட் ரேஞ்ச் ஆகிடும். அண்ட் ஆல்சோ நல்லா பாருங்க, ஒரு பெரிய மூவ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது மார்க்கெட், இட் இஸ் கன்சாலிடேட்டிங். நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் ரைட். சேம் திங் அகைன். சரி. அப்ப அந்த டவுன் ட்ரெண்ட்ல வந்து we should not enter. என்ன நமக்கு ஒரு செட்டப் கிடையாது. ஆமாமா, செட்டப் இல்லாம அதான் இப்போ நமக்கு வந்து என்னதான் அந்த கேண்டில்ஸ் வந்து டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ஃபேவரபிளா, பேரிஷ் ட்ரெண்டுக்கு ஃபேவரபிளா இருந்தா கூட we should not enter நம்பர் 1. ஏன்னா இது செட்டப் இல்ல. ஆனா நான் இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த ஃபர்தரா டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து in case if you have a very strong news அப்ப கூட கிடையாது. இல்ல சார், நம்ம 2 ஹவர்ஸ்ல வரும் இல்லையா, 2 ஹவர்ஸ்ல நம்மளுக்கு அந்த 5 செட்டப் இருக்கு. அதுல மட்டும் தான் நம்ம ட்ரேட் பண்ண போறோம். மத்த நம்ம என்னன்னா மத்த டைம்ல என்ன நடக்குது, that's what we are observing. எல்லா இடத்துலயும் அதே தான். you see again dodge coin, this is support and close to the support. next candle high break பண்ணல, low break பண்ணல, next candle low break பண்ணானே it takes sell. clean range, clean move. What it again சொல்றேன் சார், நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே as a trader ஒன்னே ஒன்று புரிஞ்சுக்க வேண்டிய, நம்மளுக்கு வீக்லி 1 to 2 or 2 to 3 பெஸ்ட் செட்டப் இஸ் மோர் தென் enough. ஓகேவா? இது அப்படியே ரைட் ஆப்போசிட். நம்ம பண்ற பேருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரைட் ஆப்போசிட். இங்க வந்து குவாலிட்டி மேட்டர்ஸ் லாட், குவான்டிட்டி தேவையே இல்லை. வீக்லி 1 or 2 ட்ரேட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் தென் enough. ஸோ இங்கே பாரு, அந்த நியூ ஆப் செஷனில் போட்டிருப்பேன். உங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் இப்போ வரியே பண்ண வேண்டாம்.
See, அந்த 1 or 2 trades weekly பண்ணீங்கன்னா, look, alpha under the funding account, do knocks on the funding account, trade day, trade profit, ஒரு trade பண்ணீங்கன்னா, it will multiple accounts it will copy. Is it very clear? நம்ம எதுவும் பண்ண போதில்லை, இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே ட்ரேட் தான் பண்ண போகிறோம், இட் வில் காப்பி. பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அந்த பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1 to 2 trades, it's more than enough. Just want to show you platform. ஸோ நம்மளுக்கு தேவை ஸ்கில், இங்கே ஃபண்டே தேவையில்லை. See, you go to futures. உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபண்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, உங்களுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்க. One second. ஸோ இவ்வளோ ஃபண்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லேயுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லூசிடில் மட்டுமே உங்களுக்கு அவங்க $750,000 உங்களுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள், $750,000ன்றது நம்மளுக்கு ஐஎன்ஆர் இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ் அமௌண்ட், ரைட்? ஸோ ஈவன் இஃப் யூ மேக் 1%, தட் இஸ், அதான் சொல்கிறேன். இப்போ இருக்க ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஃபண்டை பற்றி வரியே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஸ்கில். பேஷன்ஸ். இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் சிம்பிளி வெயிட். ட்ரேட் வந்துடுச்சுன்னா இல்லைன்னா இல்லை. ஸோ லிக்விடிட்டி கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது, என்டர் ஆகலாமா? நோ, எந்த செட்டப்புமே ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பவுண்ட் ஆல்ரெடி ரொம்ப ஹையில் இருக்கும். கரன்சி இன்டர்வென்ஷன் அதை படிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? வாட் இஸ் கரன்சி இன்டர்வென்ஷன்? ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே படிங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டெக்னிக்கல்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணலாம், பட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியாமல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரிவேர் எங்கெல்லாம் க்ளீன் ரேஞ்ச் இருக்கோ அங்கெல்லாம் க்ளீனாக மார்க்கெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ். வாட் இஸ் த ட்ரேடிங் டைம்? இப்போ நம்ம இந்த ஆர்பிஐல வந்து ரெப்போ ரேட்ல இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கூட பார்ட் ஆஃப் கரன்சி இன்டர்வென்ஷன் தான் இல்ல? எஸ். So 1 second, sir. 1 second. Let me call. Hello. Yes. Okay. Okay. Sure. I'll talk to them. Yeah, fine. I'll talk to them. Yes. Okay. Sure, I'll talk to them. Yeah, thank you. Yeah, bye-bye.
sorry. So again, candles read பண்ணுங்க, trend read பண்ணுங்க. So from this point, எந்த கேண்டலுமே previous candle low break பண்ணல. So which means we are not trend, right? So downtrendல எப்படி read பண்ணுவீங்க? What is the rule? Current candle should not break the previous candle high. New Zealand dollar பாருங்க, the candle closed below the support, right? This one. And next candle look up பண்ணி previous candle low break பண்ணா will take sell. So I have clean trend till this point. இப்போ இந்த கேண்டிலே previous candleோட இது break பண்ணா can we take sell? That's what I'm saying. It's making a topic, right? Once Yeah, it breaks long the way. will take sell. Again, trade பண்ணாதீங்க, I'm just saying. இல்ல ட்ரேட்காக இல்ல, yeah. பட் வாட் டைம் வரைக்கும் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 5 minutes 7 minutes இருந்தாலும் பண்ணலாமா? லாஸ்ட் 5 minutes it's better to avoid. What will happen is, இப்போ லாஸ்ட் 5 minutesல நீங்க என்டர் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டாப் லாஸ் இங்க பேஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்டர் ஆயிருக்கேன், ஸ்டாப் லாஸ் இங்க பேஸ் பண்ணிருக்கேன்னா நெக்ஸ்ட் கேண்டில் என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ டாபிக். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்க ட்ரா டவுன்ல இருப்பீங்க. ஆமா. ஸோ அதனால தான் அந்த உங்களால் அது ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா தட்ஸ் ஃபைன். பட் லாஸ்ட் 2 minutesல என்டர் ஆகாது நாட் அட்வைசபிள். அந்த விக் இஸ் நாட் எசன்ஸ். லெஃப்ட்ல ஒரு விக் இருக்கு, இது இல்ல லெஃப்ட் கிரீன் கேண்டில். nothing. If it breaks the previous candle, take sell, or else what? The current candle, if it closes like this and it's an A plus, right? Next candle breaks the previous candle, take sell. Got it? Yes. Again, the candle என்ன இருக்கு என்ன இல்லை, what is missing? There's no liquidity wick, so probability of being bullish is high. Next candle, so again buyers strong இருக்காங்க. Again, candle closed with no range wick, which means probability of being bearish is 50-50. இந்த previous one பாத்தீங்களா, அது பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சா? Which one? இதுக்கு முன்னாடி No. The current candle is the breakout candle. If it closes above the resistance, if it closes far from the resistance, then no. Yeah, it's already closing far from the resistance. Yes, so but impulse entry, just observe, okay? Impulse entry, what is the rule? First one, if it should be with the trend, right? We are in uptrend. Yeah. First rule, okay. Second, then multiple wick rejections இருக்கக்கூடாது, கரெக்டா? இல்ல அதுல இல்ல. ஆமா. Okay. Third rule, previous candle நமக்கு ஃபேவரா க்ளோஸ் ஆகணும். Look at the candle. Closes like this. It's just இதுல என்ன ரீட் பண்றீங்க? Yeah. Strong bias. Yeah. So third rule is also valid. What is the fourth rule? Fourth rule, close that 1:1. No. உங்களுக்கு பிகினர்ஸா கொடுத்த டைம் வந்து 30 minutes before market opening time or during market opening. Just 12 to 12:30 இந்த டைம் வந்து பிகினரா உங்களுக்கு கொடுத்த டைம். ஓகேவா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் பிகினர் இந்த டைம்ல மட்டும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணணும்னா அதுவுமே 6 months அப்புறம். Okay, fifth rule, close full position at 1:1. higher break பண்ண will take buy. சதீஷ், அந்த செகண்ட் ரூல் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க, புரியல. I mean, first rule is with the trend இருக்கணும், கரெக்டா? செகண்ட் ரூல்ன்றது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா so bullish after bearish. Okay, so this is the resistance, correctா? எஸ். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே வீக் ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, விச் மீன்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு, so many weak rejections. நிறைய வீக் ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் தென் இங்கே வந்து இம்பல்ஸ் என்ட்ரி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேரெக்டாக எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேன் ஹையை பிரேக் பண்ணணும், இங்கே பை பண்ணக்கூடாது. வை? பிகாஸ் மல்டிபிள் வீக் ரிஜெக்ஷன்ஸ். ஓகே, இந்த இடத்துல வி ஹேவ் டு டேரெக்டாக பிரேக் அவுட்டும் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் கேண்டில் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஓகே. அதோட வீக் ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அகைன் சொல்கிறேன். எஸ் எஸ். ஓகே. ஸோ அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். It closed above the resistance, but wick இல்லாமல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பிரேக் அவுட் என்ட்ரி. இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ், அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதில் வந்து நம்மளுக்கு விக் இல்லை, ஸோ நம்ம என்டர் ஆக மாட்டோம். இந்த கேண்டில் விக் ஃபார்ம் பண்ணி புல்லிஷாக ஃப்ளிப் ஆச்சா இங்கே என்டர் ஆகும். ஸோ ஒன் திங், எங்கே க்ளீன் ரேஞ்ச் இருக்கும் அங்கே ஈஸி ஒன்லிஸ்ட் ஒன். சில்வர் சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் பிலோ த சப்போர்ட். Sorry, the support. So it closed below the support. Next candle pick form பண்ணி lower break பண்ணா or take sell. The own lower break பண்ணா. Have clean range till this point. But closed far away from breakout support la. Sorry? Closed far away from support. So nothing to worry because candles oda sizes பாருங்க, volume இல்ல கரெக்ட்டா. பட் இந்த கேண்டில் ஸ்ட்ராங் வால்யூம், செல்லர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் நம்மளால ரீட் பண்ண முடியுது. இது லைவ்ல பார்த்தா தான் தெரியும் 2 மினிட்ஸ்ல வேரஷா ஃபிளிப் ஆச்சா என்னன்றது. லோ பிரேக் பண்ணா பிஎஸ் கேன் லோ பிரேக் பண்ணா டேக் செல். க்ரூட் ஆயில பாருங்க, சி ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் கிரியேட்டட் அ நியூ ஹை. ஒன்ஸ் சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா, ஹையை பிரேக் பண்ணா வில் டேக் பை. அங்கேயுமே இதே தாங்க பாருங்க. லுக் அட் தி ட்ரெண்ட். Bitcoin, nothing. Crude oil la sideways movement மாதிரி தான் இருக்கு. அது அப்படியே அப் ட்ரெண்ட்ல ரீடெஸ்ட் எடுத்தோம் நாம. ஸோ இது வரைக்கும் சைட் வேஸ் கரெக்டா. இங்க இருந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இட் broken the previous resistance, right? Correct. Created. So all we need is clean trade and high volume, right? ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இருந்து நியூ ஹை, ஸோ லோ பிரேக் பண்ண. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே என்ன மார்க்கெட் க்ளோஸ்ட் கரெக்டாக. ஆமாம். ஸோ மோஸ்ட்லி இது கன்சாலிடேஷன் தான் இருக்கும் அந்த டைம். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இல்லைனாலே நீங்கள் கோல்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சேம் திங். ஸோ லாஸ்ட் என்ஐ செஷன் பாருங்கள், இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் கன்சாலிடேஷன். வை? பிகாஸ் யூஎஸ் ஹாலிடே. ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் தான் மெயின் பிளேயர். சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் இல்லைன்னா வால்யூம்ன்றது 50-50 தான். நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா கேம்பிள் பண்ணுற மாதிரி தான். அண்டர்ஸ்டுட். இந்த நாலேஜ்லாம் இல்லாமல் தான் நிறைய பேர் ட்ரேடிங் கேம்பிளிங் சொல்லிட்டு இருக்காது, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. What's the time? 11:39. No.
எந்த கேண்டில் ஸ்டில் we are in clear downtrend, right? So again, high, lower 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 high. Still it's respecting previous candle highs. சதீஷ், பவுண்ட் அண்ட் என் ஒரே நிமிஷம் பார்க்க முடியுமா? ஓகே, இப்போ கரண்ட் கேண்டில் வந்து அது பிரேக் அவுட்டை கன்சிடர் பண்ணலாம்ல? பண்ணலாம். இந்த கேண்டில் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றது தெரியல. லைவ்ல பிக் ஃபார்ம் பண்ணி ஹையை பிரேக் பண்ணால் பை பண்ணியிருக்கலாம். அதான் இல்லை அது விக் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. ஸோ அதனால தான் என்னோட டவுட்டு. ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சார். ஆனால் பட் இங்கே என்டர் ஆகும்போது ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் நீங்கள் பஃபர் கொடுத்து எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா தட் இட் வில் பி குட். பட் ஸ்டில் நம்ம கேண்டில்ஸை ரீட் பண்ணாலே தெரியும். இங்கே பாருங்க, சி இட்ஸ் அன் எக்ஸாஷன் கேண்டில், ரைட்? இதில் இந்த விக் என்ன சொல்லுது? அகைன் பையர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த். ஆல்சோ பிரேக் அவுட் ஆன கேண்டிலுமே ரேஞ்ச் விற்கல. பையர்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்ட்ராங். ட்ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வேறு அப் ட்ரெண்ட். ட்ரெண்ட் நம்மளுக்கு ஃபேவராக இருக்குது. பேரிஷ் இந்த கேண்டிலுமே பையர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் கேண்டிலுமே என்ன இருக்குது என்ன இல்லை. ஸோ பையர்ஸ் ஆர் ஸோ ஸ்ட்ராங். இப்போ நீங்க கரண்ட் கேண்டில் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் கான் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் இட்ஸ் கமிங் டவுன் இல்லையா அகைன். ஸோ இது நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கும் போதே 1:1 எக்ஸிட்டும் பிளான் பண்ணிடணும் இல்லையா? எஸ் 1:1 இஸ் மோர் தென் எனஃப். அந்த கான்செப்ட் தான் நம்மளா எப்பயுமே பேசுகிறோம்ல. 1:1 பண்ணால் என்ன ஆகும், 2 பண்ணால் என்ன ஆகும், 3 பண்ணால் என்ன ஆகும், 4, 5. ஸோ அவுட் ஆஃப் 100 ட்ரேட்ஸ்லனா 1:1 பண்ணிங்கன்னா வில் வின் 70 to 80 ட்ரேட்ஸ். 1:2னா அப்படியே 50. 1:3னா வில் பிகம் 30. 1:4னா 15 ட்ரேட்ஸ். ஸோ எதில் உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும்? ஆப்வியஸ்லி 1:1. 1:1 இஸ் மோர் தென் என்ன. அதுதான் சொல்கிறேன். இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆல்சோ வந்து நம்ம ஃபண்டுன்றது விர் கோயிங் என்ன சொல்கிறது, நம்மளோட கேபிட்டல் வெரி ஹியூஜ் ப்ராஃபார்ம்ஸ் மூலிமா பண்ணுறதுனால சிங்கிள் அக்கௌண்ட் கிடையாது, மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸில் பண்ண போகிறோம் ஃபியூச்சரில். ஓகே, டைரெக்டாக வந்து என்ன சொல்கிறது, நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் வாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் கோ வித் ஒன் அக்கௌண்ட். அந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பே அவுட்லேருந்து பை மல்டிபிள் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, ஏன் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்னா நம்மளுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் யூ ஆர் ஸ்கில் ட்ரேடர் அப்படின்னு, நம்ம கரெக்டாக ட்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பினேஷன் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க இல்லையா, இதுல வந்து 1:1 எடுத்தா கூட the exact profit will be around $3 அந்த மாதிரி தான் வருது. No, I don't understand. இல்ல நம்ம ட்ரேட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ப்ராஃபிட் ஒன்று வரும் இல்லையா, எங்க என்டர் ஆயிருக்கும் எங்க எக்ஸிட் ஆயிருக்கும்ன்ற அந்த டிஃபரன்ஸ் வருது இல்லையா, அதுதானே ப்ராஃபிட் இல்லையா? ஆமாம், அதான் சொல்கிறேன். எவ்வளோ பிப்ஸ் இருக்குன்னு ஸ்ப்ரெட்டுமே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும், ரைட்? அது ஒரு நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? மேபி ஸ்ப்ரெட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பிட் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆஸ்க் ப்ரைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரெட் போயிட்டுருக்கு. கோல்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 1 pip இந்த அக்கௌண்ட்டில். பட் வந்து ப்ராஃபார்ம்ஸில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட்டுன்றது இட் வில் லைக் 2 to 3 pips இருக்கலாம். ஃபியூச்சர்ஸ்லேயுமே பெருசாக ஸ்ப்ரெட் இருக்காது. பட் நீங்கள் பண்ணுற லெட்ஸே இப்போ 2 pips இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டுக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லெட்ஸே வந்து 4152 4156 மூவ் ஆகுது. ஹவு மெனி பிப்ஸ்? 40 பிப்ஸ், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து நம்ம 1 lot யூஸ் பண்ணியிருந்தா இதுக்கான ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? $400, கரெக்டா? ஓகே. ஸோ ஆனால் பட் $400 இருக்காது. we will like ஒரு 380. அண்டர்ஸ்டுட். எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் இருக்குன்னு 2 pips இருந்தால் 380 இருக்கும், 3 pips இருந்தால் 370 இருக்கும். இதுதான் ஸ்ப்ரெட்.
அப்போ கோல்டுல தான் ஸ்ப்ரெட் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. இல்லை இது வந்து நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸில் பண்ணும்போது பெருசாக ஸ்ப்ரெட் இருக்காது சார். ஃபியூச்சர்ஸில் பண்ணும்போது நத்திங் டு வரி அபவுட் ஸ்ப்ரெட். இப்போது ஃபாரெக்ஸில் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரெட் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். இது வந்து இட்ஸ் டெமோ அக்கௌண்ட். ஆல்சோ இது வந்து ரா ஸ்ப்ரெட் அக்கௌண்ட்டுன்னு வாங்க. ரா ஸ்ப்ரெட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரா ஸ்ப்ரெட் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்ப்ரெட்டே இருக்காது, கமிஷன் இருக்கும் டைரெக்டாக. ரா ஸ்ப்ரெட் போனீங்கன்னா மினிமம் டெபாசிட்டே $500. ஓகே ஓகே.
இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு, யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் மிஸ்டேக்? பவித்ரனோட அனாலிசிஸ். அந்த கீழே சப்போர்ட் மார்க் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட், எஸ், அது நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வரணும். யா யா, பர்ஃபெக்ட். இங்கே சப்போர்ட்டுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இல்ல, ஐ திங்க் அவர் 2-3 டைம்ஸ் இது பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அவருக்கு சொல்லணும். லைவ் அட்டன் பண்ண சொன்னா அட்டன் பண்ண மாட்டிருக்காரு, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இதோட வேர்த் உங்களுக்கு புரியல. தட் இஸ் நீங்க அந்த ஸ்ப்ரெட் கால்குலேஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே புரியுது நிறைய. ஏன் நம்ம கிளாஸ்ல படிச்சோமே, சரி டே 2 நினைக்கிறேன், ஐ திங்க். சரி, அது இனிஷியலா அதோட அது எனக்கு சரியா புரியல, அந்த ஸ்ப்ரெட், அந்த லாட் அதெல்லாம். ஸோ அதனால பட் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு தான் ரொம்ப கிளியரா. ஓகே, அதான் சார், லைவ் வந்தாங்கன்னா லைவ்ல நிறைய பேசினா நிறைய நம்ம அது ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியும். ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய பேர் ஆஃபீஸில் இருக்காங்க, தான் ப்ராப்ளம். நம்ம இது லைவ் பண்ண முடியாதுன்னா லண்டன் க்ளோசிங் அந்த டைமில் மோஸ்ட்லி நான் ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் சார். ஓகே ஓகே, தூங்குற டைம் எப்பயுமே இவர் தான் எனக்கு ஒன் ஆஃப் த எனக்கு ஒரு பெரிய ரோல் மாடல்ஸ். சொன்னிருக்கேன்ல, இவர் ஃபார்மிங் பண்ணுறவர் என்று. ஓகே, எவ்ரிடே என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, இட் இஸ் காப்பிங். இதுதான் லைஃப், ஜாலியாக இருக்கு. ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டே ட்ரீட் பண்ணுவார். இதுதான் ப்ராப் ஃபார்மோட இது. ஸோ எவ்ரி அக்கௌண்ட் இட் இஸ் காப்பிங். எந்த ஃபீல்டில் வந்து அவர் ஜாலியாக ஃபார்மில் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ணுறாரு. பட் இதெல்லாம் இதை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ட்ரேட் பண்ண முடியாது. இஸ் காட் ஆல்மோஸ்ட் 20 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் இதை சேஸ் பண்ணோன்னா நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஜஸ்ட் நம்ம இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம வந்து இங்கே என்ன சொல்கிற ப்ராப் ஃபார்மோட வேல்யூ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கும் அப்படின்றது. Stone account will copy to this guy. Weekly 50,000 60,000 ஒரு நாளைக்கு 60,000 50,000. Please. அண்ட் ப்ராபப்ளி அந்த ஃபண்டிங் அக்கௌண்ட் சொன்னோம் இல்லையா, ப்ராபப்ளி நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வீக்கில் இருந்து நான் அதில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த வெறும் $50,000 நான் 2 அக்கௌண்ட் வாங்க போகிறேன். சேம் உங்கள் கூட அதில் உங்கள் கூட மட்டும்தான் ட்ரேடே பண்ண போகிறேன். பட் கண்டிப்பாக இட் வில் பி போரிங்.
ஸோ அதுதான் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடிங். இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நம்ம லைவே பண்ணுறதில்ல. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எஜுகேஷன். எந்த அளவுக்கு பேஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே இல்லாமல் க்ளீன் ரேஞ்ச் க்ளீன் ISM non-manufacturing இருக்கா?